So as many elements there are to an Indian thali, one thing that's inseparable is the meetha. At the end of food, we always ask, meethe mein kya hai? And if you are at a wedding or having a thali, the answer tends to be gulab jamun. I will be making the chashni, which is the sugar syrup. I'll take some water in a kadhai. To this, I'll be generous and add lots of sugar. The ratio of sugar and water should be almost equal. We could keep this on low flame and keep on stirring it. I'm going to add some flavors. Of course, there has to be a certain element of rose when we talk about gulab jamun. So I'm adding some rose water and some cardamom. This we are going to boil on low heat and keep on stirring it till we reach one string consistency. So while the chashni is getting ready, I'm going to make the dough balls. For this, take a big empty bowl. To this, I'm going to add maida. Next, I'm adding milk powder. This is the star of the instant gulab jamun that we are making. Generally, in the traditional method, खोया is used. खोया is also known as मावा. मावा को बनाने के लिए दूध को हमें काफ़ी देर के लिए पकाना पड़ता है हल्की आंच पे and it requires a lot of time. By using milk powder, we'll get an equally good taste. So this is like a cheat version. To this, just a pinch of baking powder. A spoon of ghee. I'm going to work in. Alright, now I have to net this dough with warm water. ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये डो उतना अच्छा और उतना सॉफ्ट नहीं बनेगा. A little water at a time. You know, I think the beauty of a gulab jamun is the fact that you go at the grandest wedding of your life, you'll still find gulab jamun there, and you go to a thali place that serves, cheap thalis, you'll still find gulab jamun as the sweet over there. So if your dough gets a little sticky, you could add some maida. And if it gets dry, add some water. Our chashni is ready. I have taken it out in a bowl. I'll show you how the consistency should be. This is the kind of consistency we are looking for. Now that the chashni is done, I'm going to make the dough balls. One little tip to pay attention to while you fry them is, तेल को पहले हमें अच्छे से गरम करना है on medium heat, but before you put these in this for frying, आप इसे low कर दीजिए. If the oil is too hot, गुलाब जामुन बाहर से तो फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा. I'm not going to turn them until they are done from one side. एक बार इन पे हल्के भूरे निशान बनते जाएं, फिर हम इनको रोल करेंगे. You see these marks? Once you start getting this mark, you are free to roll the gulab jamun. उस तरह से वो evenly fry हो जाएगा हर तरफ से. You know, they say gulab jamun is not even an Indian recipe to begin with. It is something that came to India with the Persians. I don't know who got it here, but whoever did just made life sweet for us. इसको कंटिन्यूसली ऐसे चलाते हुए हमको फ्राई करना है. एक और बात का ध्यान रखिए, जब हम गुलाब जामुन बना के रखते हैं तलने से पहले, तो ताकि वो ड्राई नहीं हो, मैंने प्लेट को कवर किया था इस कॉटन के क्लॉथ से, हल्का सा गीला करके. आप किसी किचन टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दीज आर डन. For the gulab jamuns to absorb more of the sugar syrup and become fluffy, add the fried gulab jamuns in the sugar syrup when they are still warm. आप कुछ देर बाद देखेंगे कि चाशनी को एब्जॉर्ब करने के बाद गुलाब जामुन एकदम फूल जाएगा एंड व्हेन यू ईट इट यू गेट दैट नाइस शुगर सिरप व्हिच हैज बीन फ्लेवर्ड इन योर माउथ. सो आई मेड दीज, यू बेटर स्टार्ट मेकिंग देम. Seasons come and seasons go, but there are a few things that are always constant. जैसे कि the humble rabdi.
इसे हर सीजन में खाया जाता है, गर्म भी खाया जाता है और ठंडा भी खाया जाता है। यू कैन इवन सर्व इट अलॉन्ग विथ अदर डिजर्ट्स, जैसे कि इसे हम सर्व करते हैं जलेबी के साथ, मालपुए के साथ, और अपने आप में भी ये बहुत बेहतरीन होती है। तो आज हम बनाएंगे रबड़ी। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं लूंगी फुल क्रीम मिल्क। रबड़ी बनाने के लिए जनरली फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे हल्की आंच पे पकाया जाएगा। वैसे जब भी रबड़ी बनाई जाती है तो दूध की क्वांटिटी आधा होने तक उसे पकाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क, you have to cook it on slow flame and reduce it till it comes to half a liter. But today we'll be adding खोया to this mixture. That ways हमारी रबड़ी आसानी से गाढ़ी हो जाएगी। The milk has come to a boil और जैसे कि आप देख सकते हैं मलाई की एक परत ऊपर से आ चुकी है। This is the perfect time to add खोया to it. खोया जिसे मावा भी कहा जाता है, ये दूध का ही बनाया जाता है। This is not the sweet खोया, ये फीका वाला है। इसे हमने बारीक ग्रेट कर लिया है। The reason that I have chopped it so fine is that दूध में जाने के बाद इसके कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए हमने इसे बहुत बारीक तरीके से ग्रेट किया है। मैं यहाँ पर एक विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि खोया के बिल्कुल भी लम्स नहीं रहें इसमें। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक खोया अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। जब भी हम रबड़ी बनाते हैं तो हमें भारी वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर मैं नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके इस्तेमाल से भी हमारी रबड़ी जलेगी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं रंग भी बदल रहा है एंड द खोया इज ऑल्सो मेल्टिंग अवे ग्लोरियसली। Sugar will be added at last. I'm using regular sugar. You could use any of your choice. I remember मेरे घर पे हमेशा रबड़ी बनती है दिवाली के दिन, and even today it's served in those मिट्टी bowls that my mother gets every year. Time for some flavor. Here we have elaichi powder with us. Now I'm going to add this to the rabdi. Indian desserts and chai, two things that are incomplete without elaichi. All right, the khoya has melted. Time to add the sugar. You can add as much or as less sugar you like. Once I've added the sugar, I'm going to be careful and gently keep on stirring it for another 5 to 7 minutes till the sugar dissolves. तो रबड़ी तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और इसमें हमें मलाई की धार भी दिख रही है। तो जब हम इसे खाते हैं तो वो क्रीमीनेस जब फील होती है तो बहुत मज़ा आता है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जब रबड़ी ठंडी होती है तो वो और गाढ़ी हो जाती है। इसके फ्लेवर को और एनहांस करने के लिए मैं डालूंगी थोड़ा सा रोज़ वाटर। सो माय रबड़ी इज़ रेडी। I'm going to let it cool and later chill it in the fridge because I'm going to serve it chilled. इसको मैं गार्निश करूंगी नट्स के साथ। आप भी बनाइए रबड़ी और सबको खिलाइए। Today I'm going to make one such dessert which really holds the prime position. मैं बात कर रही हूँ जलेबी की। Now the beauty of jalebi is आप उसको dessert की तरह भी खा सकते हैं, say with a bowl of rabdi, but you can also have it for breakfast with like a huge bowl of poha. सबसे पहले हमें बनानी होगी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम लेंगे पानी एंड टू दिस आई एम गोइंग टू ऐड शुगर। सो द रूल ऑफ थंब व्हाइल मेकिंग चाशनी इज टू टेक वाटर एंड शुगर इन इक्वल क्वांटिटीज एंड टू फ्लेवर इट आई एम गोइंग टू ऐड सम cardamom. To give it a better flavor, I'm going to add some rose water. So to this chashni, I'm also going to add a few lemon wedges. Now the reason I'm doing this, and I learned it from my mother, is that the lemon helps to bring out all the dirt from the chashni because the sugar has some dirt, वो सारी top पर आ जाएगी, and then just before dipping in the jalebis, we'll take it all out. So while the chashni is getting ready, let me start making the dough for the jalebis. For this, I'm going to take all-purpose flour, मैदा। मैदे में अब मैं ऐड करूंगी बेकिंग सोडा,
To this, I'm going to add water. Of course, I'm going to use my hands to make the dough because nothing is more satisfying than the feel of a dough. Jalebi can be made in two ways. One is the instant method, जिसमें हम dough को overnight ferment नहीं करते हैं. The reason I'm not making an instant recipe is because the one that we make fermented has more of a sour taste. वो जो एक खटास होती है जलेबी की, वो आपको instant method में नहीं मिलेगी. So for around 5 minutes easily, you have to mix it. What you're trying to do here is incorporate air in the batter. Pay careful attention to the movement. This batter here should be free of lumps. Lumps are never good anyways. Jalebis have a lovely orange saffron-like color. How they get their color is either by two ways. या तो हमें चाशनी में थोड़ा saffron यानी कि केसर ऐड करना चाहिए, और otherwise in the batter you could put a color. The colors that are easily available in the market, but I tend to avoid colors in my food. But because we are going to fry them golden brown, color really isn't a problem. So this batter, we'll keep it in a warm place for fermentation overnight. Now fermentation depends on the season and the temperature of the area you're living in. Currently it's super hot where I'm living, so this will be easily done in an overnight procedure, or maybe even less than that. So I already had this overnight fermented batter. Let me show you how the texture for this batter should be. So this batter is absolutely ready for my frying pan. I'm going to fill it up in a squeezy. You could also use a piping bag, and also you could use a leftover bottle from the ketchup you had. Let's get started. So our chashni is ready. It's beautiful and aromatic. And now we'll get started. But before we get started, let me tell you how to figure out if your chashni is done or not. So इसे कहा जाता है एक तार वाली चाशनी or one string consistency. This can be checked by taking some chashni in your finger and your thumb. Tar means a string, so you can see a string is being formed. So the oil is hot. So to make life simple, I put the batter in the squeezy, and now I'm going to make these jalebis. Lovely. Is there anything better than this? I don't think so. So let them get fried from one side before you turn them on the other. अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जलेबी बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, and you don't want that to happen. So one thing to really pay attention to here with the dough is the dough needs to be of a proper consistency. आप सोच सकते हैं like a dosa consistency. अगर डो बहुत ज़्यादा पतला है तो आपकी जलेबी crumbly हो जाएगी. It will break very easily. Whereas if the dough is too thick, they will not be crispy enough. You have to ensure that you directly dip them while they're still hot, and the chashni needs to be a little warm. These will stay in the chashni for a good 3 to 4 minutes, and then I'm going to take them out and dive just in. There you go guys, our jalebis are ready the traditional desi way. I'm just going to plate them now and enjoy.